Good morning, Assalamu alaikum. Askan, you just do the sini. They were pretty soon, Mr. Okay, do us so I'm second day. Welcome back to the program. Hello, ML. Jërëjëf waay. Yes, Maladelo Zia, Mr. Kante. Di la nuyu bu baax di la ziar di la wax welcome back and di wax good morning to all our listeners wherever they may be around the world. It's another Sunday. It's a pleasure. ñu dellu si waat fas yéene waxtaanaat comme ni ko yàgga di defee waxtaan affaire yi kaaraange suñu réew mi ngir doxalin yu bari yi nga xamante ne dafa soxal askan bi mu doon lu am solo di nuyuwaat ñëpp di leen ziar di leen welcome daal ci programme bi xam naa tey tamit dina amati solo bu baax liñ fas yéene waxtaanee yitte la waaye tamit njëriñ incha allah dina ci feeñ lool ndax toujours jàngat yi nga xamante ne moo cee dem surtout sa taxawaay ci programme bi dafa am solo di profité wala rek di nuyuwaale regular host yi Seydou ak Omar ñu leen di nuyu bu baax and followers yi especially keen ones di leen jaajëfal bu baax a baax la wax thank you very much. Jërëjëf, Mr. Kante. Good morning, Mr. Karanta. Ak yu nekk dégg rek comme na ko waxee rek thank you for taking the time nga ñëw joxe yow tam sa quota pour use experience xam-xam si media bi pour ñëw mun a sensitize nit ñi ba pare pour dimbale spread the message not only for the current generation but also for generations to come. Definitely. Yeah, it's well appreciated. All right, thank you very much for that compliment. Yeah, lii yëpp soo gisee ñu koy def it's about nation building, it's about contribution to what we believe is better for our country and people. So and in as much as you get contribute li ndaw ci programme bi you have been the brain mainly behind this and ñi nga ko yàgg defal tamit they have played an integral part ci programme bi pour yeete comme noo ko waxee raise awareness campaign bi pour nit ñi xam doxalini réew mi ak ni teg ci suñ kanam pour ñu doxal surtout ci wàllu sécurité parce que kaaraange moom bu amul dara du mën a dox. very fundamental. Definitely. moo tax ñu cee waxtaan pour jéem cee yeeyale suñu bopp waaye tamit yee askan wi it's very very important so once again ñu ngi lay gërëmaat bu baax and the followers Mr. Kranta comme noo ko waxee and those that will be joining us later. So just to say a lot has been happening in the last week to date, so nañ jël time for reflect some of the main issues yi nga xamante ne xew na especially nga xamante ne Gambians si ñu ngi si doon wax ñu ngi ko doon follow keenly danañ ci ñëw which include of course the rejection of the draft constitution 2024 wala ñeneen ñi ñu ne constitution Barrow papers as well as we call it. Barrow's constitution. Moom dafa sona de Barrow dafa sona de. Wala gis nga ñu ne Dawda Jallow strat whatever. moom yeah xam nga mbir mi moom nu moo demee is very very interesting so definitely doo xam naka la so danañ ci ñëw and ñu waxtaanee loolu bu baax parce que ñëpp xam nañ ne after a long wait anticipation bi yàggoon na ñu gis ne draft bi mujjee naa doole parlement waaye fu mu mujjee ñëpp gis nañ ko all right eventually dafa mujjee fail so implications in lan la ak probably what should have been done to make sure that nañ am a new constitution to also in a third republic but loolu amul ML will help us in that regard mu def ci jàngat bu yaatu inshallah. And another one is the man talked about Rossi oil scandal bi nga xamante ne another one assembly bi def nañ ci gestu genn report ba adopt nañ ko am na ñu ci mention defoon nañ ko ci touchoon nañ ci bit last week but fekk adoption defu ñëwoon adoption bi
so léegi def nañ ko lan lañ ci war a mën a xaarati ak surtout ñun ci tudda and time permitting dinañ laal tamit yeneen nga xamante ne xew-xew la ci biir réew mi pour ñu waxtaanee la ci baax a baax so basically lii lañ fas yéene waxtaan ak yéen tey ñu ngi leen di gërëmaat bu baax ci ànd bi ak ñun ci programme bi tey ci dimanche bi la ñu ngi leen di nuyu bu baax so Emel quickly ñu start with just ba ma bëgg a laaj balaa ma ñëw ci di main topic mooy how does it feel as a country bu fekkente ne dem nañ ba ñëpp jàpp ne since bu change amee 2016 te coalition 2016 bokkoon na luñ digoon Gambien si ne buñ ñëwee nañu fexe doxalin bu fi nekk mooy téere buy doxal mooy constitution bi taxoon njiit réew mi bu fi nekkoon président Jammeh muy def lu ko neex di doxalee nu mu ko neexee ñu ne loolu bu ñëwee danañ ko soppi mooy danañ def changes fexe ba ñu indi téere bu bees mooy constitution loolu ñëpp a ko d'accord daanaka Gambien boo wax mu ne des need pour ñu amee constitution lan moo tax nga foog bi ñun as a people as a country mënuñoo nangutoo bañ mun a def loolu in 2020 dépassé nañ ci la ëpp 100 millions war réew mi dem ba bitim réew waxtaan ak Gambien si ñu indi draft ñu block ko ci National Assembly fiw nit ñoo ko def nag du ñëpp in the name of the Gambian people ñu dellusiwaat ñu dañuy waxtaanaat wiiri jaari ndaari mënuñoo jógowaat as a people mu delluwaat ci 2024 bi mooy big bii ni rek ñu bloquaat ko mu nekk ñaari la yoon te ñëpp ne ne dañu bëgg a am constitution so yow lan nga foog ne moom moo nekk problème bi ñun as people as country mënuñoo am that consensus bi mën a am li nga xamante ne moo liñ jàpp ne moo gën ci ñun. waaw jërëjëf Mr Kante yaa ma dégg bu baax. waaw yeah very well. ci la jaajëfal rek xam nga soo amee leaders yoo xam ne ni si dëkka understanding the importance of maintaining sa credibility, sa integrity. ñoo xam ne ni amuñ benn work ethic. da nga gis ne there is a problem, especially ñoo xam ne ni dañ foog ne being smart is measured through the degrees and certificates that they acquired from school or whatever, without knowing ne loolu is just a foundation. dafa mel ni nga am formula boo xam ne ni comme ñu dee def research nii nga am formula boo xam ne nga ko mën a use si lifin yu bari waaye at the same time tamit da nga see because sa xel foog nga liggéey ak ñoo xam ne dañ foog ne running a country it's just da ngaa xëy suba teel rek like a cere ba suur rek ñëwa ak sa ay decision. So this is the problem. So de pare soo amee few people ñoo xam ne ni they understand the importance of maintain sa credibility ak sa dignity, da ngaa gis ne dañ dee clash all the time because ñale xam nañ ne ñu baax ñi xam nañ ne ñoom fu gaay nekka ñu ngi sóoraale ne there is always life after a position, understand, or after a career. There is always life after death. So ñooñu they will always clash with the majority of individuals ñoo xam ne ni ñoom they are just there for the name. So lii mooy problème bi, and man Gambian si la blame bro, because Gambian si dañ di accept themselves too much, not only si suñ dëkk bi si government yi sax boy but then suñ kër yi sax da ngaa gis ku ñëw toppa di wax nobody is mentally psychologically independent, it's just few. So da ngaa gis ne sax da ngaa dem through stuff ñu laa toroxal soo demee boole ñu laa waa mu ñaar rek xam nga lii ak lii ko tem kóota la si alquran bi sax te ku laa kóotal si alquran bi la moo tax demut kóodal ku laa toroxal si alquran bi ana saaga. So this is the problem ne Gambien bi dafa bëgg nga demal ko marché ñëw ndugal ko toogal ko taalal ko safara bi toogal ko soo pare nga mosal ko xorom bi da pare tamit soo ko mosalee xorom bi pare nga yëkkal ko soo ko yëkkalee tamit nga sexal ko soo ko sexalee tamit nga wonal ko understand nga, and after that tamit su paree tamit mi ne nga raxas loxoom bi nga teggi bool bi moom du def dara diw la xaar bu nimalema. You see the mindset that we have. This is why everywhere every issues that are happening in the Gambia or that is happening in the Gambia loo waree duñ si def dara do réew la ñu wax ma de du si def dara gis loo yéen sax soo dee am seen panel
lifit boobu noonu discussion boobu noonu man de yaakaaruma si dara na si génna. You see the mindset. Because they don't understand that there is always a door. When you close this door, there's always a door because don't wanna make see two different doors at the same time. So lila bëgg ngay understand. So dem na ñëw na daal ñi dañ bëgg a fayantoo nit ñi. Lu nekk dafa am yoon. Gis nga nit ku bëgg a def lu baax. Don't worry about the def constitution boo xam ne yow rek lay favor. Foo gis koo xam ne nii ñëw na di teg loi sartar yoo xam ne nii rek moom rek la arrangé rek dafa pare def la bot xam na ne parewut a jub waaye ko pare jub dëgga the first thing lu moo xelaat Mr Kanteh mooy ne the future generation suma doom yi ak future generation yu ñëw lan moo leen a protect su ma fi génnee tey gannaaw am naa doole bi pour def lii tey xaaral ma def lii loo xam ne nii dina aar ñëpp ku ma mu am ndey ak ku ma mu amul ndey but as long as amuñ loolu this is our problem. Definitely. Yeah, very well. Very well. Interesting. Te ni nga ko waxee loolu la and then xam naa ne yaa ngi wax ne Gambien si ñoom ñoo koy nangu xam naa dinaa la laajte ci kanam tuuti lan nga foog ne loolu la Gambien si war na def after li xewee but before then quickly lan of course like ni ma ko waxee woon we have the names the Barrow papers the whatever constitution ni ko tuddee but boo xoolee li xew yëpp because initially dañ indi draft bi ci National Assembly bi because ne government suspect nañ ne danañ ko block ministre bi ñëw apply pour ñu withdraw ko pour ñu mun a delay sitting si ba ci kanam ñu continuer negotiations but with all that gis nañ fuñ mujjee mooy dañ ko mujjee reject so lan nga foog ne moom moo waral rejection bi waaw mooy lu ma just wax nii rek xam nga nit ñu bari comme maa si ñoom Minister of Justice bi people like that they puppet it has gotten to the point ne sa nekkuñu ko noba imagine si political rally yaa ngi gis Minister of Justice Minister of Interior Minister of Defense mu ngi not only mu ngi dem si political rally pour wone fan la féetoo but mu ngi asobi loolu is illegal you cannot do that. That's serious, yeah. So da ngaa gis ne ñoom seen bopp xamuñ seen liggéey so people like this ñoo xam ne ni they are puppet dañ la fa teg rek koo xam ne ni dañ la fa teg not only because of sa qualification but because of yaa nga dogo the kiss ass this is the problem and so gisee man from my analysis and my own professional opinion so gisee gars yi di ko doon dealer again dañ doon use the same tactic rek xaalis pour bugg a compromise everybody moo tax gars yi dealer woon ko comme lu ma wax gars yi rek ne even their political strategies dañ ko war a change because ñoom mindset bu ñu am mooy ñu dem joxe xaalis rek andi musician without considering the fact that this is 21st century Gambia bi dafa bëgg a fox Gambia bi su la supportu sax as long as ngeen lekk si yow ak yaa ngi ko andil fox dafa fox because dañ ko fox xoolal AGP bi bu mu doon dem fii naka too fu mu dem gars yi ficca fu mu dem gars yi tàccu dara def fa mu ngi tukki dëkk bi yëpp waaye ngir lan dara so the problem mooy ne lu tax ñu lii got rejected comme ni ma koy si njëlbeen bi ne am na ñu bari ñu si système bi they wanna do the right thing understand that they are looking out for the best interest of the Gambian people and politicians they are useless they are useless mas ñoom loo yaa daaw yow tey ñi understanding the true definition of politics. Yo, politics fine during election nga politique pour sa parti nga toog nga mun a am moo doole pour mun a joxe loi yoo xam ne dafa not only dafa aar réew mi waaye dafa aar the future generation dafa yóbbu dëkk bi kanam waaye da nga gisee tey UDP soo leen gisee ñu ngi mer waa duñ liggéeya Barrow but then at the end of the day then you are not looking out for the best interest of the Gambian people mooy waral this whole Mama Kandeh situation everybody ñu ngi ko ñaawal but Mama Kandeh is a Gambian. It's part of our security. This is all security. Not politics is connected to security. Yeah. Mama Kandeh su feel like okay, if I go with this guy, I can have more voice pour mun a push yenn agenda yi. Su nekkee mu ngi def lu war rek xam nga loolu opportunity la yaa ngi ko won ne comme tey yow mun nañoo disagree on something whatever but for the fact ne we are Gambians we look out for the best interest mun nañoo support different people
but we are Gambians. Loolu mooy politique. Why don't you di mer fii kii mi ngi dem bokka kii mi ngi dem form alliance ak kii d'après yow su nekkoon yow la xoolal for example ñoom Mamadou Sabal yëpp ak Ismaila Cissé fu gaay mujjee. So the problem wow exactly. So ñoom ñoo fi gën a useless and none of them ñoom can si ñoom amul the interest of the Gambian people, just only few people ñoom ñoo ko am. So the rejection of this draft, but I support it. And I saw it coming because of the fact that new guy behavior. Leaders they don't think they are mentally, psychologically, emotionally dependent. Duñ dee mën a def dara su fake foreign expert ñëwut wala la ñoo def xoolal et même naka lañ ko community policing ñu ne to build rapport with the community. I started reading that. I got excited. But always balanga gina. Balanga jihal fog nga gis ne either EU experts, German experts, ñom ñoko facilitate. Can you imagine that? In most cases, yeah. Yes. Absolutely. Can you imagine? Lu nekk ñi ñoko facilitate. Even our own community policing. Lo xamne ni ñoñu xamuñ luy dem suñ cin. Dafa so waxe ñuy mer. Xam nga dëgg neexul ñun waxuñ ne they are totally bad, but dañ wax ne we need improvement. But in order to do this, we need to come together as one and start doing things for ourselves. Xoolal lépp lu ñëw xoolal just recently ñaari speedboats you guys donate ñaata at amuñ xaalis yi pour jëna façon speedboat yi at least 15-20 di patrol géej bi dañ ko wax loolu 45 million dollars bu ma nekk di wax nii bu gaay jox media bi loolu waxuma ne wañ ko jox media bi de waaye there are priority the reason bu gaay joxe ne pour ñu promote government or administration bi seen achievements yi loolu still dafa mel ni amul sax so it's an insult to our intelligence. So therefore things like this du mun a correct te 100 million bu gaay dugal si lii tamit lan la def so ñi amuñ yërmande Gambians yi they don't have they don't have sympathy for the Gambians, especially whatever they're going through. Moo tax la Gambians tamit am nañ ci soxla because Gambian bi tamit is a problem, not just the people in government. Because Gambian bi for example man personally dal na ma ñun suñ ñëwee suñ project si dañ ko jox Gambians yi suñ ñëwee di fayandoo. So when you deal with someone like me with principle, ko xamne ni du hol ne family nga du hol ne haritam nga, so sa ñaxan na la ko fay, right? Then yow nga ñëw si lolu di abuse my kindness and weakness asuma wayra rek luma neex lay def without giving me the same respect back ne hey we have a business going on, let's respect each other. Te nga ñëw elek do ñëw wala nga ñëw yaxa bagage yépp. So ma daxala jël foreigner bi ñëw within limited time mu pare loolu noonu loo xam ne ni sax jëloo ma headache. So it goes both ways. Comme am na ku ma call mi ne xam nga Gambia jugi dara nekk fi moo tax or text ma about an issue su beneen dëkk bu mu nekka. Understand? Ma ne ko ne to be honest with you though, the Gambians we are the problem. You have everything in front of you. Yàlla dafa but one typical example bi nga xamante ne Gambians si tamit ñu ngi ko wax in as much as soo xoolee suñu port bi mu meloon maybe people can question la moo tax ñu jokk Albayra foreigners ñëw but buñ ko leen ko joxee ñu bari dañ gis ne ñoom buñ commencé operate within 1 month manage nañ ba clear all the boards yi nga xamante ne ak lifin yu nekkoon ci foofu mu nekkan empty all ships all boards that were coming ñu clear foofu te ñu ne indiwuñ benn machine yokkuñ benn dara de ñëw de make sure they change the operational system. So ñu kon lan moo doon xew ñun Gambien si comme time boobu buñ ko doon manage things were so delay dara nekk doon di dem so loolu tamit comme ni nga ko waxee soo ko xoolee da ngay accept ne the problem sometimes is us the people. The mindset. Bëgg réew mi ak commitment to duty. Yeah, because ñu bari dañ dee use diina bi maa ngay julli ji so demee julli ji 2 bala ngaa ñëw 5. Waaw wàcce jot na loolu yàlla du la jàppale waaye soo ngeen ji buñ ñëwee dañ bil juma foofu noonu sa break time da ngaa dem julli ñëw amul waste time. So
when I hear them complaining, oh, because of third world country or amuñ lale, it hurts me, bro. Gis nga even patrol vehicles yi nii sax you can improvise. Gis nga Benz taxi yi nii, right? It's cheap in the Gambia. 190 yi nii yu màgget yi jëlal yooyu nga install fa police equipment si vehicles yi. You do your patrolling, you do your patrols. So you see the mindset ne ñoom dañ bëgg a jógee from 0 to 10. And whenever you so bëggee jógee from 0 to 10, you are always gonna go back from 10 to 0 because jaarul te jëloo steps yi. su ñëwee amuñ xaalis lii mu ngi get 40,000 fine amuloo 40,000 waaye am nga benn $2,000 boo xam ne nii mu nga koo jëndee benn 190 bu feeraay. mu la mën a yóbbu point A point B, at least them respond to crime scenes or them respond to calls. Hold on, for example, that useless police prosecutor buñ ko laajee ne la moo tax amuñ emergency phone line boo xam ne nit ñi nañ ko bëgg a call nañ mun a bëgg di call di report crimes mi ne because amoon nañ ko waaye gars yi ñu ko doon abuse léegi di call di saaga moo tax ñu bàyyi ko. You see that mindset. So these leaders xamuñ ne whatever you do you put countermeasures in place. Everything comes with a psychological part of it. Absolutely. So with this constitution, mu delloo ma si sa question bi about the rejection of this, lu tax gars yi reject ko because of the fact ne lu war a dem si cin bi ak ni ñu ko war a defee xamuñ ko munuñ ko te xamuñ luy yóbbu réew. So daa gis ne only few ñu xam luy yóbbu réew ak ñoo xam ne nii tamit dañ gëm yàlla truly moo tax li demut. yow nga campagne ne lii ngay def bro. Integrity is very important. gis nga man fii Seattle fii soo gisee everybody ML dafa bari affaire dafa def nii but still ñu ma call because of what I maintain my integrity, my credibility, my dignity through hard work. One guy ne soma haaye duma la dee xool ne Gambian nga African nga. I go above and beyond and do your job. I'm reliable. Understand nga? So man tamit su ma ñëwee soo maa fay doo xool ne Gambian la because man dama la explain la soo ma bëggee play that game mind game oo nga jox ma African price dama laa wax ne su ma bil si understand li African price or American price. You see right there because maa ngi wax ne okay I want this waaye man tamit su ma laa liggéey naa la woon ne you want more. So give and take la. So they don't understand ne okay maa ngi campagne li at least ñëpp xam nañ ne su dee 10 la doo mën a def 10 yi yëpp booy waaye at least defar 5 yi or 4 yi lu important yi den fi nga am keneen su ñëwee def ko. gis nga tubaab bi fii ñoo fi gën a mën a xeexante time politique waaye gis nga politique bi passé boy they come together at work towards the betterment of the country. waaye ñun Gambia politique dañ fa ne saagante rek nga am ñoo xam ne nii ñoo fi gën a stupide man dama dee surprise sax ñu nekk si diaspora bi ñoom laa dee foog ne sax ñoom ñoo gën a war a am sense sax parce que gën nañ expose nañ waaye ñoo dee gën a toog si media bi di saaga di def nonsense boy. mun ñoo xalaat ne it's okay for UDP ak NPP to work together su nekkee ne they have the best the country's best interest at heart. It's okay for all of them to work together. Put our differences aside and understand that not everybody moo mun a nekk njiit. Foog nga liggéeyaa nit. Like for example yow right now man suma xel màcc na si affaire security. yow sa xel màcc na si affaire journalism ak investigation naka ak interview ak all that stuff. ndax yow gannaaw yàlla tey soo ñu wutoon tey lii na mun a am wala ñoom Amar su ñu wutoon defal ndax lii na mun a am. Despite the fact that we might disagree on things, but I use your knowledge, you use my knowledge. Nga janga si ma janga si yow moo tax programme baa ngi dem. You see the importance of working together, put our differences aside and focus on the important thing. Waaye su ma toogoon di laa jaay ne waa Amadou ni ak ni man maa xam lii man maa ngi Amérique maa ngi lii yow sa doo nangoo liggéeyaa ñun. Absolutely. So moo tax nga use the same analogy nga andi ko suñ government bi suñ dëkk bi ne when it comes to constitution dafa am yoon. When it comes to loo xam ne nii ñëpp a ko bokka bàyyi sa xel bu baax. ma tëjee fii rek si question boobu noonu xoolal kër yi for example soo amee kilifa boo xam ne dafa implement rules si kër gi
we am ñaari family waaye rules bi family bi rek la favor kër boobu dee dem de su nekkee da nga am ay doom nag si different jabar da ngaa dem soo màggatee da nga dee wait and what's funny mooy soo demee mag instead of nga sa doom yi magi sax nga def leen xarit around that time you still playing that hardball ne yow yaay kilifa yaay lii understand nga ne lii mooy suma rules yi naa la won ne maay sa lii but then dafa am time man suma doom yi di moo ñu mag di moo lay switch because si su nekkee xale like get strict I get strict to make sure that I make them understand the difference between consequences and reward. You do good, I will reward you. You do bad, you're gonna be in trouble. So as they grow up, I start to talk to them. What do you want? So my 8-year-old visa, my I'm 15, 16. Why my 8-year-old visa, I still talk to them. What do you want to do? So I can help you focus on that. I listen to them. So when you say yeah, it's more hey Lisa, I'm going to like what happened? You put a hole in halela, kisayala. No. What happened? Mo explain. Then some feel like namakora yokal health, ma yoko health. So this is the problem. Like I'm seeing mindset bila how we handle things. So in Kirisa, you bari senkeli regular win because of the fact ne they are biased. Then they la hose gina dinewi pour fulfill their interest. Mota always nye mer. Nyata atlan you bari safe tay. Banahi cabinet sa amuñ ko naka banahi ita sa amuñ ko waxatu mala cabinet because of ñoo jëflante ak seen family. Yeah, very important. Loolu am solo te I think nit ñi war nañ cee bàyyi xel jàngat bu baax a baax comme ni nga ko waxee di analogy bi nga across is very very important. ñu nuyuwaat rek ñi nga xamante ne ñu ngi déglu and the end of the program, wherever you may be. Thank you for coming along and for listening as well. We're talking about security-related issues in our country, the Gambia, and of course, the rejection of the recent draft constitution by the National Assembly. So, Emily said it's a welcoming news or move by the NAM because of what happened, the issues related to the draft. So Emily, still on this draft constitution thing. Hence, you are specializing in implementation of laws and enforcing them pour fexe ni ñoo doxale ay loi ay tamit ni ñu ko ni ñoo fexe ne nit ñi respect nañ ko yooyu so ñëwee ñu xool when it comes to the implementation of or implementing the laws or the constitution lan nga foog ne xëy na député wala lawmaker si noonu lañ waroon a def ba make sure approach ni issue bi ci niñ ko war a def fekk amul benn affected li nga xamante ne mooy suñu democracy ak national security. For example, gis nañ la what is happening in Kenya, all right, pour ñu avoid lu mel noonu lan lañ war a mën a def pour approach this draft ba gis ne du affect security, because of course our national security and of course our democracy, which is still a baby, not strong somehow, but you feel otherwise. So longer for the NAM should have done better. Jirajev, that's a great question because it brings us back to the reason why the constitution got rejected. So andi luwa Amadou. Nanga wara consider lu bari. Motamela, there's a psychological part of it, an emotional part of it, and mental part of it. And what consider first of all, and our whole Motamela before ne suggest ne we need our own security sector reform office run by Gambians. Right? We have smart Gambians. But the reason why feared because we value and respect foreigners more than our own people. Gambian mi guy gis man tay suma ñewon tay mané jangana ma ngi jang ab yékayit am tuba bu ñew mi ne expert la ci tuba bi lay dem xolal l'hôpital ni rek da nga gis ko xamné ni Gambian bu jang mo da tuba bi liggéey sa l'hôpital mi sax nga am nar bu ko xess joggé falé o mu ñew fore dem ci nar bu nga dem because nar bu nga gëna kom wow right so exactly so def loi yi ni ya nga am
experts yoo xam ne nii si kër dëkk bi la jógee ñoo xam suñ cin lu faa duga lii laa waxoon gaay National Security Office bi yëpp waxtaan naa gaay si lii Office of the IGP waxtaan naa gaay si lii understand nga may leen ne when you do these things you have to consider lot of stuff because man even security sector reform is when we talked before they even brought it out before they even implemented I personally reached out to them may leen ne let's talk about this again. The response that I got was ne yow ñun ñaata expert jóge nañ fu nekk ñëw wax ñu lii ak lii we're not gonna do this because loolu lu ko waral mooy response boobu noonu xam nga nekku jëm nga mën a ndax man part of my degree is psychology because of the fact ne dañu sponsor pour ñu not only ñooñu sponsor pour ñu defal suñu lu waaye tamit ñooñu ñu wax lu ci bokka so da ngaa gis ne suñ demee change dara dañoo merloo gaay du dëgg so this is the problem. So leaders yoo xam ne they are not mentally psychologically independent you always gonna face disasters like this may leen ne what you do mooy ne dangaa njëkkaa xool nit ñi lu ñoo dunda si dëkk bi nga xool nga ne ok soo defee lii nañ def lii su ko defee mu arrangé ñi yëpp waaye tamit nga consider tamit soo defee luy arrangé ñëpp am na ñoo xam ne tamit nañ ko abuse si kaw loolu nga ne ok ñu def counter measures in place for ñoo xam ne nii ñi nañ abuse lii because abuse foog mu am foo gis lu yomba pour nit ñi foo gis loo xam ne ni mbooloo la foog kenn ñu abuse ko de kooku dafa tayal bañ a liggéey o kooku dafa xelam bi dafa independent dafa nekk demal suñ ko demal left mu dem left demal right without even thinking about his or her own future and the future of his or her children nga consider loolu comme exemple ma joxe woon about that emergency line bu kii waxoon ne gars dañ ko discontinue because of whatever xam nga su gaa amoon mindset bi ne expect ne su gaa toogoon ñu waxaa ñoo xam ne nii xam nañ mbir mi naka la war a demee xam nga lu time bi am nañ emergency lifin we don't even have to wait for a foreign government pour ñëw bilal ñu suñ command center we don't need that suñu xamoon lii suñu ibilantee ñu buggante ñu respectante value wante comme nuñ value ñuy jógee si biti di ñëw because I keep telling them ñuy jógee si biti di ñëw they are paid by their own government gis loo woo bi Iran so-called experts yu day ñëw di wax ne Iran dafa daanu nii ak nii ak nii ak nii loolu it's a psychological warfare this is what I want them to know. It's a psychological warfare pour so ñëwaa Iran ni ak ni du mën a stand USA du mën a stand Israel ni ak ni kan moo mujjee daw du Israel waaw ñoom la de exactly so I keep using different examples pour won leen ne ñu bàyyi di heavily rely on these people it's not good for our nation so ma delluwaat si implementing laws and especially enforcing them so consider loolu ba pare now nga ñëw tamit si ñu ko enforce nga sóoraale gaay because ñooñu xoolal for example best example mooy situation bi gala ak police xam nga bu gaa implémenté loolu noonu sóoraal wu ñu woon ne there are loopholes sóoraal wu ñu woon ne there are officers ñoo xam ne ni comme xar lañ rek comme nag dama enforce law bi duñ dee xool sax pour verify ndax loolu is either lawful or unlawful. You have to understand that. Ndax ngay trainer sa nit ñi après soo koy andi tamit soo koy tooga dangaa sóoraale tamit ne ndax la ñoo trainer ñi ñoo xam ne ni tamit ñu ko enforce tamit foog ñu hold gaay accountable su ko gaay enforce ut nuñ ko war a enforcer. Because comme nu ma la ko waxee nit ñi dañ dee abuse. So then su loolu ñëwee then nga ñëw nga ne ok fu mu nekk nii affaire yi toog nañ ko ba pare tamit nga suuraale tamit comme réew mi because luwaay ngay use pour andi moo comme GRA xam nga tax yi nii si luwaay pour andi comme réew mi nga xelaat ne ok su enforcer lii doomi aadama the only time mu yaru mooy soo demee si biir bi ak si poche yi right soo ko ne bul def lii
mu dem def ko nga dem si poos nga def ko benn yoon ñaari yoon mu ñaaka dépasse da ko xelaataat de we have to consider all this. We have to consider tamit su nekkee ne dem na ba fail la mooy contingency plan bi like for example ñun suñu organisation bi soo gisee ñi mënuñu understand ba léegi Gambian si because man I bluntly told them ne wax naa leen may leen ne when you close this door we're gonna look for another door waaye xam nga Gambian bi lu mu dee foog ak kii dafa bari wax kii deful lii try nga understand lu tax kii muy wax lii lu tax kii la moo tax muy wax lii fan la ko wéer and since buñ starté loolu la so ñu xoolee suñ journey bi from talking to them through back channels ñu shut ñu down ñu ibbi beneen bunta ñu àgga si ñooñu ñoo xam ne nii ñoo war a liggéeya nit ñi pour seen doom yi ñoo xam ne ñu ngi complain every day about seen doom yi de amuñ lii amuñ la de nga ñëw let somebody's power or benn 2,000 3,000 5,000 or 10,000 mu tax mu crop la nga bàyyi jonni bi so moving forward to this is how you andi loi this is how you implement laws nga togo ko nga xool sa nit ñi lu nga dem turu boo xam ne nii borom xaalis bi comme right now lu xew Gambia borom xaalis yi ñu ngi abuse ku mu amul ndey dañoo ñëw sa accuse la dañoo def noonu sa accuse la am na yenn case yoo xam ne ñu si police bi right now borom xaalis moo ñëw woon la ne naa la tëj xoola tooki the reason lu tax ñi IGP di param ñi yee param because of what ñu ñoo jox ñaata about 500 wax na ko si media bi about 500 pistols ñu jox outdated military armored vehicles ñu ngi amee suñ poor yi so we have to succumb to them ñu ngi dem collaborate okay collaboration is not bad waxuma ne we should not collaborate waaye tamit soo demee pour collaborer yow tamit da nga am li nga am si table bi si koo xam ne ki nga collaborer tal dafaa jàng si yow. waaw loolu tamit de am solo de. loolu mooy collaboration. waaye doo ne collaborer di jël di yow soo ne tey ok dañoo collaborer dañoo collaborer ML but then you don't bring anything to the table how is that collaboration or partners. Like they use these words to insult the intelligence of the Gambian people, but when they themselves know it doesn't even make sense. Then pass it at you know. Nga ñëw lekk cere ba suur nga wax ñu nga ne dañu war a góom lii moo tax kees yi Ousainou Bojang bi mu ngi dem southwest lii moo tax yeneen kees yi tamit ñu ngi dem lii moo tax the integrity of the government and Barrow's administration is deteriorating. So to answer your question right there, ñi ngay xoolee mbir bi foog nga boole ñu bari doo ani imam yi because imam yi when they come their minds are contaminated by this deen am na ñu bari jubut imam yu bari tey dañuy dem state house because of seen poos yi xoolal imam Babali nu mu dee contradicté boobam ak nu mu dee usee diina bi to insult the intelligence of the Gambian people ak lu mu dee dojee questions surtout interview am bi ak Issa Garme su ko dégloo bu baax ko intelligent dégg su dégloo kooku wax kuy seka wax na xam ne imam bi jubut imam bi am na koo xam ne ni mu ngi try pour bañ a hot feelings am ida Barrow la or whatever te soo nekkee koo xam ne ni njiit boo xam ne ni you worry about hurting somebody's feelings kon yow nekkatuloo si yooni dëgga yow yaa ngi si yooni masla te yooni masla ku fa nekka doo am dëgga masla tas na kër yi masla tas na sëy yi masla tar na dëkk bi so lii moo tax Kenya problème bi dafa am gis la after everything président bi génna di wax naan su gisee kuy luut ñu sut la si tànka this shoot to kill I think is a disease in Africa yow amuloo benn other option but to shoot xelaatuloo the root causes of why yaa ngi create opportunity bi pour ñu bandi yi mun a dem di loot xam nga waxoon naa ko fi may leen ne sa government's actions da nga ko war a consider bu baax am na ñu bari ñi ngi Gambia balaa ñu am benn bitik boobu noonu jël na ne ñaata at moo tax ni nga defee sa decision is very important am na ñoo xam ne nii loolu nekkul Afrique rek Amérique fii sax
xoolal Donald Trump bu mixé politique ak security California la njëkkee mu commencé di spread di dem yeneen dëkk yi si day parade am bi sax gars yi showing up dañ ko lifin naka dañ ko demonstrate day seen day independence bi tamit dañ demonstrate because of what a leader is leading with his ego and pride, and when you lead with your ego and pride you're always gonna lose because nit yàlla gën a dof because nit yàlla fa teg gannaaw yàlla so lii moo xew Kenya di problème bu fa am mooy ne xam nga yàlla dafa pesoon gaay dafa pesoon président bi ba mu génn mu ñëw def lu war mu daaxa cabinet sami right mu change ko mu reshuffle ko instead of we use that opportunity because first time mi ngi waxoon mu wàcce by force but mu ñëw use that tactic to fix crisis manage crisis boobu noonu so instead of mu use loolu noonu mu ñëwaat def the same nonsense di bugg a frame loi bi pour mu favor moom nguuram rek people will get tired. They don't care. It will get to a point where people would rather lose their lives for a change. Come here, Germany, can more sacrifice life. Be finally, okay, enough is enough. Nem si Allah solo sanay. Ak ñeneen. For now, solo sanay mo nekk the last person pour sacrifice life am. Bu sacrifice life am naka la mujjé? Nit ñi ne okay, enough is enough. Ñu def loo xam ne mosuñ ko def Gambia. Put our differences aside. You come together. Enough is enough. You gotta go. Time to go. Why don't I guess Gambia? Another thing, censoring. They don't learn from the lessons of Fir'auna. And what Fir'auna yalla ko mayon. Why bu joko ay luhuskat mu fate yalla. Exactly. Fate yalla nak. So da ngaa gis ne soo ñëwee sax ñun laa wax yow dara du la jot yow di nga fi nekk 100 years gis loo former président lu mu la wax dafay nekk billion years ku def lii naa la exile léegi kan moo def bo yàlla dafa fayaa de you don't play with God yàlla su la joxee dara pour nit ñi bàyyi sa xel waaye bul dugg si fi sëriñ yi fi xéréem yi ba ñëw fàtte ko ñu laa wax ne yow doo fi génna xam nga ñu bari loolu moo tax ñu def nonsense Gambia doo gis si sëy sax nga gis sa jëkkër nopp jëkkër bu nopp jabaram wala jabar bu nopp jëkkëram ngir yàlla rek lu mu ko wax mu def ko lu mu ko wax mu def ko but because of bagage yu moo laal from the sëriñ pour sëriñ bi mu ne ko xaaral kidnap ma mu ko jaay dof si néeg bi soo su demee ba fedop dañuy wax ne liggéey bi dafa toj liggéey bi tojut de liggéey bi jàppatoon in the first place kooku dafa namoon ngir yàlla rek loo wax mu ne waaw dafa respect ngir yàlla waaye ba nga demee ba abuse ko yàlla daf ko dimbale mu change so nga jël ko as granted exactly suñu waxee ñu ne waaw nga cappa naa fi xëy ñu dee ñëw di fixé yi waaw xam nga suñ diine bi nii ak nii param la moo tax yow te yow di whole time problème bu noo happen de ñi ngi ñëw si yow di laa wax ne waxalal diw demuloo wax kii nii teg ko place am but because mun laa jox dépasse wala yaa ngi expect ne soo ko farleree daf laa dangal after joxloo ko am dëgga So, Mr. Kante, we have a lot to learn. This has nothing to do with Barrow's administration. It has to do with the mindset of the Gambians, how we think. Niku juk momo jafe gis. Niku wahne suma na defli. Niku hamne na wahne. Okay, I want hama treat ki numu buga mu treat ma. So most of my people like me, they know what I'm difficult. Why? Eventually, they understand ne. Matame duma ñew di la treat no bu nga treaté ma at the same time ma accept nonsense ne ma ñëw dama naw nga yaaxal ma te man yow lu ma def maa ngi consider he kii de su ma defoon lii du ma nee xaaral ma treaté ko nii man tamit so this is the problem so difficulté naka so amee principles yoo xam ne nii daf laa aar because security ne ko just fetel rek da ngaa protect sa family the interest of your family protect the interest of your finances right so yow ak sa alal bi nga liggéey yi nga ñaax àdduna yëpp léegi yow soo protect yooyu noonu ñu ne yow da nga bari affaire waaye soo bàyyee nit ñi ku ñëw am si yoon ku ñëw am si baat yow kii de dafa baax because Barrow noonu la gaa di def Barrow dafa baax dafa noppi dafa def nii but then mu ngi allow people's actions to ruin the reputation and the legacy of his party. maa ngi jégalu si lu ma yàgga si question boobu rek. It is good because you extensively
explain li nga xamante ne moom moo xew ak what could be learned from this ak xëy na the approach the NAM should have taken pour gis ne li am du am, but eventually maybe they didn't consider at the time, maybe xamuñ li tax ñu def luñ def, but it's very very important pour nga nga explain wala nga narrate li nga xamante ne mooy li am ci ni nga ko defee, because na tax nit ñi tamit gën a understand, because soo ko jëlee exemple yi nga yóbbu si nit ñi ni ñoo dundee ak ni ñoo doxalee, I think that's really important. I know hopefully then conclude on this constitution issue with another question, because after all li xew na with all li ma wax, the anticipation, the hype, the brouhaha around this draft, eventually reject nañ li nga xamante ne mooy constitution, of which the Minister of Justice issued a statement one their disappointment towards it. Now they said they will explore other avenues for business, because that, according to them, that is not the end of the road. They will explore other avenues for business Gambia up the constitution, either through amendment or amending the 1997 constitution, or maybe they find another way how to bring a new constitution. So but eventually, ML, we talked about the role of the people, in all this. Now that what has happened, lan nga foog ne again, or ban role the Gambians want to play at this crucial time. Really, the Gambian people should sit and wait and allow the government again to dictate, because they did not have the chance to go to the referendum for them to decide. Is there anything the Gambians muna def, for this thing am nañ lañ bëgga, or ban role lañ muna play at this moment in time? Jërëjëf Mr. Kante, gis nga constitution bi sax jaru it's not like change nga bari. We have strong constitution, good constitution, but I say we focus too much on the constitution ba nga xam ne sax fàtte nañ criminal code si. Gis nga criminal code si loi yi digër yoo xam ne ñu fa comme loi tubaab bi. Constitution mun naa wax lii waaye gis nga Barrow sax su nekkee ne def na nonsense, because suñ criminal code si xamul ne kii président la de. Abuse of power, abuse of office. Xam nga constitution bi am na fu mu laal ne waa Barrow su abuse power am ni ak ni National Assembly bi mën nañoo vote whatever ñu impeach ko, right, génne ko before even election. waaye tamit Gambian si xamuñ ne si criminal code si tamit action boobu noonu su nekkee dafa nekk criminal, comme like Israel right now prime minister bi xam nga ñu ngi dem court for bribery, accusation of bribery or whatever, allegation of bribery or whatever. Xam nga has nothing to do with their constitution bi ñu laa wax ne rek ok mën nañ laa génne. dafa mel ni police officer boo xam ne nii yaa ngi ñëw ok code of conduct mooy ne nga defal sa bopp nga dem nga ñëw saaga nit di saaga nit and all that stuff. Even boobu sax at some level mën nañ laa charge for disorderly conduct depending on su nekkee yaa ngi disturb the peace, right? Well, let's just say nga ñëw nga jël li fi naka yaa ngi misuse sa office computer yi and all that stuff. Xam nga loolu yaa ngi violate code of conduct mu lañ la daa. waaye ñu laa wax ne like comme incident bu happen si beach bi xam nga kooku Sadio mu demoon di foye bagage si ndóoy. waaw xam nga bu ok li waral na du daaxa ko but then tamit nga xoolaat ak bu mu def. So constitution bi noonu la mel. mun laa wax ne am nga droit bi li mooy suñ constitutional right, but at the same time tamit soo abusé lii yow président bi ñaanoo mun a teg loxo. waaye tamit si li nga def su nekkee ne laal na suñ criminal code si boobu tamit dañ la see soos. So gars yi understand li ñu di Gambia, they don't understand that. moo tax Gambia everybody man du may dégg nit ñi di wax suñ criminal code si sax the only time nga dégg criminal code mooy su nekkee ne prosecutor bi file na charges. Wala ñu si code bi yaa ngi follow code bi ñu ne section this def na nii ak nii waaye kenn du digga am nañ moo tax it's very important pour ñu toppa programme si nii su ko defee nga mun a xam ne constitution bi am na de, parce que constitution bi mun laa wax ne yow li mooy sa droit yow citizen bi kenn waru laa not kenn waru laa aaye nga dem fenn fu la neex mun ngaa dem. waaye tamit alongside of that soo am na yi nga def nañ jël sa droit
This is what it is. So Gambians, it's just simple. It's like beating a dead horse right now. When you come first day in your door, right? It's just simple. Wow. Yeah. Yo, the closest example, my gala. Barrow, for the past 8 years, we talking. Musuma against Barrow again address the nation when it comes to the welfare of the nation. The only time we gain the way more suko UDP attack. Wala suko criticize. Hale, they nañ fi gëna na wax no. Boy gis nga pressure bi num high. Bim ko jaral mu gëna. Even with that sax daf ko xam nga comme mag bo forcé mag boy def ego di talk nga réaliser suma jogu suma jabar ma fasé de suma jogu dem ñaan ko comme nga nek di yaga toroxal sa jabar su waxé nga ko dismiss instead of nga deglu ko xel su ko defé nga solve problème bi do def lolu yang koy jaay ne waaw na dem su démé na ñëwaat because of pakar kanang mu la wane ki du la musa bay li nga gis nga dem sa jabar fipu nga tok tu nga gis ne bi mu ngi opposite dollar de nga dem na even so demee di ko ñaan sax doo dem ñaan direct da nga am si kilifa yi no kilifa yi yow so Barrow loolu ma ko dal si situation boobu noonu so now the reason why I brought that point mooy ne to show you how powerful people are. Imaginal it wasn't even all Gambians. Just few group of people affect tension with the high every day. Moo tax Barrow jóg de so now léegi Gambians moo tax may la ne ñun lu government bi def ñun la ne liste boo xam ne ni ñaata at ñu ko wax ñu génne ko gars yi bañ. Wow. So that group of people immediately ñu génn rek ñu ñëw with intimidation ñu realize ne it's not gonna work de ndaw si maa ko tooñ waaye si ko tooñ boobu ma ne ko su defee lii dama koo fase ndaw si dem ba gis ne I don't care anymore change nañ ci narrative bi de. So that's all we can do. Absolutely. ñu bàyyi tapet bi ñu bàyyi ngunu bi yàlla baax na ndax yàlla moom moo wàcce gërëm Yaya Jammeh non through our katan through our effort yàlla yokk si doole yàlla loolu la wax soo bëggee dépasse da nga koo uti waaye soo bëggee dem toog si bunti kër jàmbur di xaar borom kër bi génna yow da nga xam borom kër boobu ñaata laa jox da dee mu nga faa toog all day nga ñëw mu jox la njëgi paas rek jox la benn $10 waaye li nga toog foofu noonu the whole time 2-3 hours soo ko demoon daane sa doole mun nga am lu borom kër lu ëpp lu borom kër yi waroon am da dee sax it's all about the mindset su ma defee lii suñu defee la ñëw daxale yi su ma defee li mu am dépasse kon yow gomuloo yàlla am second man loolu moo tax ma start business bi tey because I used to do two jobs so one of my jobs I couldn't have another job supervisor it was a private because I have a contract with the state but I am a contractor in a private company so guy buga control no you're not going to control how I feed my family bye and I started from the ground what I did was okay what can I do what métier la am musuma xam ne sax am naa métier yi ma dem commencé raxas moto te ma commencé di ajal na ñi rido soo ma koolee mën nga li may la waa mun naa ko yéen ma ko amas bu ko def waaye mun naa ko léegi-léegi si seeda bi mu ngi taw sax maa si gas station yi di raxas moto 3 a day surtout maa su nekkee naaj bi teel a wàcca su dum seeda maa fa maa ngi bil di jànga moo stuff maa ngi feature di advertise ku digg xoolal diw xoolal nii waaye faalewuma public perception I wanted to build something for myself I created something for myself waaye su ma toogoon di wax ne su ma bàyyee lii fan laay téye comme police lu ñu wax léegi su ma bàyyee fii fan laay téye Gambia bi ne kon du fuñ toll nii tey gannaaw yàlla duñ fi toll so moo tax mel it's important ne nga gëm yàlla lépp si gëm-gëm bi la nga gëm ne yow gannaaw li nga def yaa ngi ko teg si yoon waaye su ci worry about ku la daaxa xanaa moom dafa xëy suba rek wala dafa juddu rek am lu mu am daf ko liggéey lu mu def ba liggéey ko nag dama def noonu nga liggéey ko nga am ko this is our problem Gambien boo laajee bëgguma lii du dem fenn dangaa wax ba sonna rek soo ñëwee si kilifa buy def nonsense si kër every day nga ne ko kilifa rek kii wax nañ ba sonna xam nga rek wax nañ ba sonna bàyyi ko rek di ko seetaan kooku du musa change so this is the problem
Absolutely. We are the problem, Gambians. Yeah, absolutely. I think then the onus lies on the Gambians, because everybody included media material like la ñoo because give nga fi example bu leer ñun li taxoon ñëpp booloo waat in 2016 to effect the much needed change, because of some people had to sacrifice their lives for that to happen. Definitely. Maybe we don't want to go back to the same history or trajectory, but at some point, revolution will am fok nit ñi sacrifice. And I want to listen to Halifa Sallah mu ko wax mu ne bu Gambian people they blame our leaders ñi nga xamante ñoom lañ elect ñuy doxal the way they behave, the way they implement issues or the policy that they whatever do. So nit ñi they keep on asking since then the blame. Which I think in another way you should ask yourself your role nga play, because it's us the people that elect the people yi nga xamante ñoom ñoo ñëwoon. So I think everybody has a stake in this. So, Exactly. I know you have other questions. It's just like, see, Rajabi Sunyo wow, legal government. You don't have to work for the government to bring change. We haven't worked for the government. We haven't worked for the administration. But all the change, Andy, press up on the put guy. You contract the guy. You get changing policies. Because we're gonna continue to make them look stupid every day. Like this investigation about this Isuna. We were the one who came out. We were the one who started this process. We contradicted them, and I warned them, Melon, if you don't leave this guy, we will make you guys look stupid. Did we work for Barrow for that to happen? No. If we work for Barrow, there are certain things you have to need. See, government so far has a benega. I'm the document wasibiti. Yeah. Because of the code of conduct that you sign, you will. And the oath. Yeah. And the oath of secrecy. Exactly. So for the am ñoo xamné ñu ci biti di xolaat mbir mi ne okay, no, that's not how it's supposed to go. So lolu moy liggéey, because ñu bari ñu wone so many li ñëwal li so many li ñëwal la le, but then xamuñ ne Gambian bi xamuñ ne there's always a door. Am na bunta yu bari yu yàlla defal. So it's your responsibility to find those doors. Bismillah. Indeed. Very well. Well, of course, we are halfway into the program at this juncture. Just to remind our listeners again, you're listening to, of course, a very regular security-related program on, of course, Gambia Guidance Radio. Ñu ngi leen di jaajëf bu baax a baax. Wherever you are, the new Mr. Kanta Baji. Thank you very much. Arabi Jiba, thank you also for being here. And of course, many of you are watching as well. Blue Dream, thank you. Modu Boy, thank you very much. And of course, Sasun Ndur. Gis naa suma doom yi bari nañ fii de. Thank you. Thank you all for being here. And also for Angelica Flodai, thank you for following, of course, as well. Aliu Balde, Jerejef, thank you for being here. And of course, for all of you, being here is Mustafa Jeng, Mustafa Jerejef, and you have other people that are here. Gandu Jalo, thank you, and of course, BDC, PM Kit, something like that, the name, and Austin Lee. Flavertan, thank you all also for being here. We appreciate for you being here and following this program. I hope you join us every week so we can discuss matters related to our security, our justice-related issues, or of course any other thing that matters to the Gambian people. Madi Sisi, Jirajef, thank you for being here. So we're going to quickly move forward. All right, and shift the discussion now to another very important issue in Havantine. Gambians has been following, and of course, the Western for ML. Yes, sir. Talking about that, the former IGP, who is of course the current Minister of Interior, Abulai Sanya, it is permissible within the legal framework, particularly when suspects are represented by legal counsels. As part of human rights guarantees, when he was asked by the National Assembly, of course, this he had to say in Parliament, by the National Assembly Committee, rather,
if it's a standard practice for suspect to be given written questionnaires ñu bind ñu jox leen ay laajte pour ñu tontu pour ñu complete loolu so moom loolu la jàpp ne is lu normal la somehow wala li am lu war a am la ci num ko tënke so léegi laajte bi mooy if this is true or ndax dëgg la ni mu ko waxee nuñ ko fekkee ñu ngay gestu ndax loolu dafa war a am ndax mun nañu jàpp ne loolu lu mun a am la wala loolu IGP bi di benn IGP daf ko waxee noonu rek pour maybe parce que xëy na naam si xamuñ so moom mu jàpp ne he could say that what lan nga ñu mën a wax ci loolu. Well, I think I read that, sir. Why, comme ni ma la ko waxee, xam nga moom mu ngi ñëw with the mindset of ne xaaral ma ñëw ndax ñi waaye gisuloo foog naa si ending bi naaf si sax ñu ngi wax ne he was being evasive. Xam nga loolu ma gën a garaaw when you come to somebody and you try to treat the person like they're stupid because man when I come to man musuma dem si place ma wona la maa la gën a smart dafa mel ni man xaw ma la nga ngemboo man lu ma xam rek mooy suma bos comme ku dee wax ne waa dama am ñaani yaay waaye yow xamuloo ki nga dem na dafa am ñaani yaay ñaani dooma ñaani noon ñaani jabar ñaani jëkkër ñaani jide so you have to consider all that especially coming from a security person a security leader Mola I would think lolu dafa make good sense because Amadou you don't even need to be an expert to know right when it comes to an investigation the investigators supposed to be in control because that's part of another investigative tactic. Rasanga. Anga comme so ñëwé gis punkal. Nga xamno na mu ngi mëna xé. Su mu ne xé mënu xé sa dang ko ragal. Right? Absolutely. Da nga gis because of that ragal mo la woné nga slip yo tam nga woné sa weakness. Right? But when it comes to ku tapet, ku lapa. Xamno na ku dafa janga karaté. Loy def da nga ñëw underestimate ko. Doko respect investigation non la mel you have to be in control so why then lu mo wa dafa mel ni kon human right living yi ni ñom ñu nek in control of our investigative investigation department so more than you don't even need to be an expert to figure that he was being evasive and he was lying he was being manipulative because yo so ñëwé because su nekké comme nu ko waxé comme mo amul ndey su ko defon tay na nañ wax lolu look how they treat them dañ la ñëw téye la doo taawal bi nii yaa ko def cautionary ñëw sa fabricated witness right because higher authorities were involved in this mu ngi minimize affaire gisuloo he contradicted himself because moo tax bu ñëw foog ne mu gën a smart guy waaye through questioning mu ngi ne mi ne ma xamul ne li xew na léegi si during the questioning mu ñëw mu ne waaw bi noon na minute si so it's like who are you fooling? So them na ñëw na daal. Yeah. That guy is nonsense. Gis nga at this point, this Motamela Barrow moom mooy daaneel boppam because he's allowing people's actions to ruin his reputation. Xam nga loolu ñu bari Gambia loolu mooy seen problème ñaata nit tey ñoo yaa seen business tey ñaata nit tey ñoo dugg si problème comme situation bi tey kii dafa dugg si problème because of kii suma waay la xaaral ma taxawal ko fii to the point ne yaa ngi jaay sa ngor waxoon naa ko fi last week kii tey su ñëwoon su minister bi call if I was him at that time minister called me hey this is our trade look we have another department another branch of the government who launch a complaint we need to follow. Let's allow the investigators to do their job. So guy again, finance then you go see court when you definitely liggéey. Ne kon time bi xam nga kii time bi safe na. Waaye xelaatu toon ëllëg xelaatu na bés bi dina ñëw tey. Lii laa yaakaar wax gaay fu mu nekk nii doomam yi right now with everything that he has doomam yi right now they might be bullied at school because he wasn't thinking like this. Sa doom yi dañoo bully. Dañu wane yow sa fen rek. Support they ko accuse ko xam nga xale they don't go by the facts dañoo gis sa papa si media bi ak already ma pram ñu ñëw ñu ne waa ok waaw kii papaam moom mu sàcc xaalis boobu noonu moom lañ jàppoon so sa doom bi suñ ko bulee noonu mun naa ñëw jël life am commit suicide because he or she cannot handle that anymore moo tax it's important moo tax mel looy def security nekku just stay fetal the security of your family you have to consider that
ak ñu dee dem di param di jël fii jël fële sa family sa jabar xamuñ li ngaa def nga ñëw di live that fake life nga toog benn dee rek bank bi ñëw ñu jël yëpp léegi sa ñëw rek xamuloo fan naa yóbbu. That's you playing with the security of your family. This is our own personal interest. And because so this man here insulted the intelligence of the Gambian people, as usual, because now they cannot really do much. All they can do is find out the basic numerical questions and all that stuff. Then you transfer back to the police again, regardless them now more minister and the minister, he needs to be interrogated. This case needs to be followed. They should use this report as a foundation to pursue a criminal investigation, because this was a criminal act. Criminal code abuse of office, public corruption. So I advise Barrow, Mamadou Sabali, another useless advisor, busy the politic. Feel like talking ben nit ñi mer fi ba ngeen dem ne mu ngi di wax bu mu ne dafa insult the intelligence of the Gambian people di tie cruci media bi di wone ne moom di ñu kutal ci alquran bi ne waa diaspora yi nekk diaspora ñoo nekk di comme susuhal ni pour ñu ñëw def ya haddeka bi ni ak ni xam nga this is the time that he needs to go to the president and say, sir, I will advise you to temporarily suspend these people pour one a good faith pour Gambians and you are ready. Why Ireland the anti-corruption laws or committee, so we are against corruption. Who are you fooling? You cannot eradicate corruption, but hold them accountable. But don't spend taxpayers' money on investigations, on committee settings. Then think pare, then you go brush under the rug because of the fact that Kogo of la Hamal. What am I like? It's a smart one, sir. Even though snaking former IGP of Hamal, sir, you can still fix this. There are ways to fix situations like this. What am I like? Isn't that thing I know? We have a lot to learn, bro. Definitely. Yeah, probably we'll get to that in a moment as to what could be done probably to fix what you have just highlighted. But again, staying with the former IGP, Sanya, again, in a more fashionable or astonishing way. Definitely, in his statement, definitely, he made it sound like there is a 72-hour constitutional, time limit to complete an investigation. How do you feel this? Is it true? Man, Is that the possibility? If I'm telling bachelor's or master's in whatever law, whatever, that will question how he even got it. Because 72-hour rule be Motomela Yagana de Goa. You body in Gambia, Fagana sister service, they don't even understand Lua. Let me make it clear again. 72-hour rule, the family yo tay again, Melane, Majapala tie. Right? Majapala maybe being a baxi tie or whatever. That gives me the probable cause for whole lot. The reason Luta Luabi Johla jox police doole boobu noonu because of the fact mu ngi wax ne xam nga wax naa la sooy forme loi da ngaa xelaat so to loi boobu ñu ko jëlee si tubaab yi so tubaab yi dañuy xelaat suñu andi loi so mun laa won ne na la jox opportunity boobu noonu okay even though constitution bi wax na ne freedom of movement and all that stuff but then so defee la li nañ jël loolu noonu freedom boobu noonu so because tie dafa illegal Gambia su ma gisee amee benn box I have, as a law enforcement officer, I have reasons to believe you have more somewhere. So I don't need a warrant at that time because you have already committed a criminal act. Lua bi jox na ma doole pour ma dem set bagasi da secure sa office fo xamne ni yow ya fa mom. So the reason lu tax ñu mun loi bi jox la doole again pour jappala moy because xam nga suma la jappé ni bay la nga dem you can run or call somebody pour mu yaa evidence bi balañ fa aga. Yeah. So ñun la wax ne su nekké ne sax within the 72 hour sa investigation bi comme pareegul waaye you have at least circumstantial evidence pour wane ne
there's a higher probability na moo ko def 72 hours rule suy jot mun ngaa demaat court nga waxaa judge bi pour judge bi extend loolu judge bi xool li nga am ne if you have probable cause pour judge bi ne okay you know what it's just like another hearing nga plead sa case ne judge comme when it comes to bail nga bail mu nga plead dem bail hearing ne okay kii suñ ko bàyyee nga agi no suñ ko bàyyee kii mu ngi am access si lii mun naa daw. Then even though your case is a bailable offense, judge be based on that information, mun naa wax ne yeah they are right, I'm gonna hold you naa la téye ba ñuy pare. moo tax ñu ne court pour judge bi gis ne okay reasonably moo tax everywhere you read in our laws daf lay wax reasonably even use of force bi daf laa wax ne reasonable moo tax bu that CDS waxee shot to kill fu mu ko jëlee because even suñ looy mu laa wax ne reasonably use whatever force necessary, reasonable force to effect the arrest, to effect. So within that period of time, so they can situation escalate to using deadly force. Fine, as long as you are able to articulate at that time of that situation, but don't use deadly force. There is no other way. That was the only way. So 72 hour rule be real si gatal ne pour ñu teel la because of ñu la téye. This was I think chapter 11 of our criminal code sir. I believe section 22A. Mun la wax ne so ñëwee report ci crime police they are obligated to go investigate. Upon investigating you realize that there is no other evidence pour wane ne there's a chance that yaa ko def dañu war a bàyyi immediately. Waaye subsection 2 bi mun la wax ne upon investigation you gis ne am nañ some kind of circumstantial evidence to lead leading to towards ne any reasonable person su gisee na wane okay there's a higher problem moo ko def then mun nañ laa téye then si diggante boobu depending on if it is a bailable offense or not mun nañ laa bail with or without condition. So 72 hour rule bi lii moo tax ñu def ko fa pour ne am nga constitutional right but your constitutional right can be temporarily taken away. Lila. Pending investigation, pretty much. Interesting one. I know you sometimes you wonder Lala don't feel when he was facing those investigations that he feel he was talking to people that don't know much about what happened or don't know about the law or what don't tie in those kind of whatever statement. No, lañ mel gis nga Sankara si code bi. Man I've been doing this, I'm a journalist, but you a journalist yaa ngi contradict sa boppa defaloo fact find it. They like to feel like they're intelligent, force intelligent, just because yaa ngi làkk English yu correct rek ak English yu digg rek 19 baax rek you are intelligent. No, am na nga xam ne dégguñ English yu correct rek su ma maasi. Wow. At least man tane naa parce que man dama dee xalaat. Yeah. Still more gonna answer. If you're a critical thinker, that will help you to analyze between the lines. You don't want to understand certain things what people say or try to portray on certain issues. Very well, very important. Maybe on final note on this issue again, a lot has been said about this oil scandal, what the country have lost or have lost so far in terms of tax evasion and at Ubari, the integrity of our nation with regards to this whole saga, the amount of money lost, so. But Emil, again, how do you think, or how should they have moved forward? After all what has been said, the report have revealed some things and people that have said to be involved. The two ministers mentioned, institutions mentioned, and many other things have said to might have went wrong in this whole process. So how should they move forward with this investigation? Since the committee have found, like I said, the former IGP to be, evasive and misleading in his testimony. So what should be the extra step in well investigation? Foundation has already been established. He's been evasive and contradicting.
right? So therefore, the matter should be transferred to the investigators because it's a criminal behavior. So there's a foundation. There's a foundation that this person is involved. There's a circumstantial evidence. Just example, Mawani. At this point, Barrow of Corona suspend. Boy, suspension is not bad. Yeah, suspension is not bad because yung nga fay ni wang Gambian sine new mela nga def committee pour ñew fenal lew legi ñi la ne this man is being evasive. Lol, isn't that circumstantial? Yeah, this man is this man contradicted himself. Isn't that circumstantial? That's circumstantial evidence. Now di nga wax ne okay legi dañ ko jox ñu seen xel match ci investigation pour ñu topaan mbir mi. You guessed what? You guessed what ko. Yeah. But while doing that tamin gene chabi nuclear weapon mi si mom. Because so suspended right now mu ngi amé chabi nuclear bi. What do you think is going to happen? Dafa dem commit suicide rey yépp. Loolu xam nga waxin la. Waaw chabi nuclear bi mooy mu ngi am access si pen yi pour sign contract comme mu ngi last time bi mun naa use position am pour compromise the investigation. Comme lu yàgg waaye booy bàyyi ma xel di rek su ma lifee nii su ma jaale si bi I owe you one. So dëgg bi naka la mën a régler Barrow mu ngi xelaat ne kii su ma ko daaxee UDP xam nga dafa ko daan waxtaan boo su ma ko daaxee bëgguma UDP lifin nii ak nii xanaa yow UDP nga fa nekkal ndax UDP ñoom ñoo wax IGP bi ne mu def nonsense yooyu noonu moo tax mel it all comes back to the mindset. Yeah, the mindset is very important. So it's just simple. Let them transfer the case to the police, to the competent ones. Let them be warned. If they come necessarily, when it comes to people involved in the government, wow, amut living. There's no case to answer to. Come to def jukomate. I guarantee you, Barrow, no more dano. Hanga ya mo na ko time suma uncle neke Minister of Health. Yan la ko yare harako ajana. Omar Sy. When he was doing his shit, his nonsense. I go, uncle, you're supposed to lead himself to his downfall. Again, it's not a person because of how come if you do my yaksirini. Mufang ne mom. Oh no, because I mean, go stand Guinea and go stand. The dogs in my name. But whatever he thinks he's doing, he's secure. He's not secure. You could get out close from your dad. This is how dangerous it is. This is how dangerous it is, bro. So lead it by example. Léegi nga lead by example sax ku la jege moo laa ñoo faas waxatuma la nag soo lead by example at least soo lead by example you have a chance ne am na keneen koo xam ne nii dina stop that threat like that Burkina Faso president bu ko gaay bu woon a coup somebody close to him moo ko protect moo ñëw génne plot bi waaye su dee ko ne mu ngi def digoon njuuj ñaay kooku du def loolu la no. So this is the problem ne even when you lead by example you are at risk waxatuma la nag so lead you are at higher risk. Hello, digante ni jabaram su treat jabaram nonsense. Jabaram do they get di uñu secret. Exactly. C'est example wo rek yo jëkkër bi ci boobam sax sa jabar su la jaay nonsense su demee feena suma jabar nii ak nii du def di wax loo xam ne nii sax ñëpp suñ foogoon ne kii nii la meloon nekkate yow nii la meloon because of what kontaan loo sa kër joxuñ la aw loo fa jaama. I keep telling them, bro, security is not just, I keep repeating this, it's not just a fatal. You have to protect your mindset. You have to protect your family. You have to protect your legacy. Bul nangu nit actionam dugal la si problem bo xamne ni dafa ñew yaxa sa legacy. Okay, suma brother la. I keep telling them, man, my own brothers, my own blood, dama ko daha. My own childhood friend, dama ko daha. Te ñu jamalante no problem ñu jamalante liggéey ba tax ñu am problème waaye leneen tamit dafa tax ma gën a bil moo wool because dama ne yow wërsëg mu ngi ñëw yaa ngi liggéeyal government bi li nga am sa doo ko ne am yaa ngi am all these allowances su loo dugga ma dugga si because of not only mënoon naa wax ne rek li lañ seexoo waaye soo ñëwee bu ko def nga ne no booy la ma defaral nii ak nii ma la non man I don't do that lu ma defaral la sa ñaaxa la because man ma da bëgg nit traité ma noonu on top of that you still nga ne yow man ngaa yaaxal dafa tegal ma si wax bu daxari xam nga noonu lañ def laa yaaxal nga ñu di wax ñoom si ñi la waaw yow da nga soxor man maa soxor na yaa soxor you had every opportunity I do the donkey walk te du moom rek
man dama andi ay télé AC nii Gambia koo xam ne ma ñëwoon gis ko mu ngi sona mu ñëw waa bro defal ni ak nii ma def donkey wo bi all they have to do ma ñëw dañu jaay dañ am commission si kaw loolu tamit su jaayee tamit ma génne si suma bos ma jox ko ñu lekk seen bos lekk suma bos lekk capital bi. Wow, look at that. You see why I'm getting at? So this is the problem. So time, but I know that I'm not sure if you have more questions or Nini. I think maybe yeah. Unless maybe you take a few people who react, but already people are really appreciating the conversation. More boy interested, mashallah. I'm liking the program today so much because of how Mr. Fai is explaining in details of the security affairs of our country. Thank you, Modu, and to all of you reacting. This is the purpose of having Mr. Fai here on a weekly basis. We're gonna explain so we can better understand, how our security operates, some of the things that are done rightly or otherwise. So we as people, as citizens, as Gambians, can take our responsibility. So that we have to make sure we are a better country, a more secure nation for the betterment of everybody. Be the citizen or anyone who lives or is living in the Gambia currently. So ML, I mean, before we have maybe any question or if somebody want to call, from our viewers, let me ask this because about this oil scandal. You see, I have interviewed people, I have talked to different people who are stakeholders, who are even parliamentarians or people who are called experts in their own domains. But what I always have realized, Moine, with all the people said about the $30 million, oil scandal, despite the investigation done, they believe there will be nothing that would come out of it. The president would not act. No one would be held responsible, or no one would be sanctioned. Despite what has been revealed. How do you feel about this? Do you feel the same? Well, I feel like Barrow might be propelled to do something by what is at stake. Wow, I think that's a really important question because from now somebody that goes to show me, comme nga waxoon naa fi am na ñoom ñëwoon ne fii dara du si génn aw ma si yaakaar. Man damaa wax ne man loolu de wax mooy ne. I'm gonna make it clear to him, Barrow si boppam, with all due respect to him. This is his only way out to act. Su nekkee ne sëriñam lu mu ko wax la góom laa wax de because wax naa ko fi yaa jëme moo ko fi uppoon duma moo ko fi jide ko fi all kinds of things. Koo xam ne mi ngi dugal bagage si ndox bi ni ñaa ngi naan ñëw ñëpp ñu koo jaamoo ba mu dem ba fuuy ana mu tey génnut. It's simple dafa mel ni because man I like to give examples loo xam ne suñ our daily lives in the Gambia as Gambia fii sax soo nekkee si kër nga nekk kilifa yaa ngi am ñaari family sa family yaa ngi am ñaari jabar waaye yaa ngi am ay doom xam nga doom yëpp sa doom lañ so doom yi ñoom ñoo nekk yow waa dëkk bi so doom yi ñu ngi gis ne yow jabar boo value and respect su ñëwee wax la dara rek nga ak doo dee jox beneen jabar boo value or respect the opportunity nga oote family meeting nga laajte what's going on su nekkee jabar bi daf ngee sos nga ne ko and new evidence kii lii la def waaye da ngaa gis ne su nekkee ne jabar boo value moo ñëw boole si loo dee def da ngaa dismiss affaire yi bu ko faale kii nii la mel nii ak nii ak nii doo act ñaata paa tey ñoo nekk di màgget ñu ngi lonely because of that ñaata paa ñoo ñàkk seen doom yi ak seen jabar yi because of that so the only choice here mun naa toog di diggeet boppa ak wéyam bu njee wax ne bu njee wone noonu si media bi ne dafa am lan he can continue to do that bañ a act but at the end of the day Mr. Kante it's not going to be good for him what I'm saying is not a threat li si xamam laa ko teg man dama bëgg nit koo xam ne nii da ngaa jànga si mistake yi nit ñi man waxuma ne du ma dee juum de waaye soo gisee man barely ma juum because 99% of the time I learn from people's mistakes. I learn from their mistakes. Growing up I have my father's values waaye nekku ne yëpp laa jël because gis naa mistakes yu mu def gis naa lan moo ko tardel ansanga gis naa yëpp lu ko taral ndax man dinaa jël yooyu yoo ko si value yu ma jël si moom non
So this is the problem. Ne, su defut su actut su defut lu war mu ñëw but still mu ngi déglu ñu gisul nga yàlla I keep telling him xam nga kii ne président bi yàlla daf ko pesoon mu ñëw fix affaire yi mu ñëwaat delluwaat su the same nonsense dëkk baa ngi tàkka. That's exactly what's going to happen to him. Yàlla mu ko pesoon si Sénégal bi ñu ne ok nañ ko bàyyi mu def li nii ak nii mu ñëw nit ñi kaam déglu leen ko waaye léegi soo gisoo na wax loolu sax ñu ne wane for the past 8 years ana yeneen dara génnoon so why should we listen to him? Well, after still people were convinced bañ kaam waaye léegi xam nga beneen su ñëwaatee amatul benn excuse kenn du ñëw di ko xeexal. Right now, this is the time that he needs to show the Gambian people, not only, I'm anti-corruption committee, so we are fine. No. Show the Gambian people, you mean business. You're not going to allow anybody to ruin the reputation or the legacy that you've built, because this is a new party. Because party is new, more than we continue. No, Lord, saves a party. Louis saves a party more, it's action. For example, boom Guinea. Political party boo xam ne ni moo dominate on Gambia ana political party boobu tey tasut. So as a leader you think like this, don't let anybody's action mu duga si your legacy mu yaxa sa legacy. So he has no option but this. I think we have one question. Wow, exactly. We have one question here, very Mr. Boy Modu. And then some Gandos is asking about Seydou and Omar's whereabouts, whether they are on holiday or not. Yeah, they're on holiday. They're going to get. Exactly. So they will join us back anytime soon. They've just been engaged and all that. So you're going to Uber. And Mr. Boy said, what I want to ask is about the reciprocity issues that was asked in the National Assembly. Because if they said it is free, but the immigration will still be collecting money from us. So what can we do if the immigration wants to take money from someone who forget or don't have an ID card, please? So I think he's asking about this. Am I anything on this? Yes, sir. Mr. Kante, what on Nekovi? From your program is a Boma invited, what on Gambians is the problem. Yo, Manyo. Yung nga jehelo nga johe depasi mahal nga supa nga buka buris then su sa jabar defaru supa buris nga yori wasi ko nga lolo may good sense why snake xam nga dang ko jox depasi supa buris mu dem wañi depasi, then you have every right to get angry. Enforcing law no la mel ñu la wax ne you should not pay, but tamit sa nit ñi yaa ngi dégg yow as a director of head of immigration yaa ngi dégg all these allegations out there nit ñaa ngi police yi ñu ngi yow IGP si boppam yaa ngi dégg ne all these allegations sa nit ñi ñu ngi illegally collect fees yoo xam ne nii waruñ ko collect si der bi because they using people ñoo xam ne nii seen xel macut si loi bi ñoo xam ne su ngi see uniforme dañ di tiit pour exploit guy. It's illegal. You not understand director si ni nekk si biir dëkk bi. You're gonna director ka. But the only thing you think director mooy nga dugg sa office AC all day ñu la yes sir. Di la dog sa gannaaw. Gambien si la blame. Joxuloo ñu dépense su mot kañ. Waxuloo ñu lii ak lii joxuloo ñu ID card yu correct. Amuloo ID card nga ne yet still nag ñoo téye. That brings me back to ne soy defar loi xelaatal ñu ko enforce. You see the example, that's a great example because yaa ngi andi loi boo xam ne nii nekkul loi defare sa gars yi ñu ko enforce ànduloo c'est vrai defuloo counter measures in place ba nga xam ne di nga mën a stop nonsense boobu noonu. Absolutely. So this is why it's important when you do law, you go enforce them and you put countermeasures on your hands. You go abuse it. Like in this case, you get them to enforce illegal behavior. You're not doing your own thing. So the only thing we're left with right now is Gambians to fight back legally, professionally, directly. Because you don't need weapons to fight the government. Again, Gala is the closest example here. Did they have any weapons? No. They use their power and they got the president to come out and plead with the Gambians. That's all we need to do. It was a very, very good example. Exactly. To learn from. Ñan lañu arrest
ñëpp lañu arrest dañ jëga arrest few group of people many ay yoo ñëpp ñëwaat at the end of the day nu mujjee kan moo mujjee back down change the story ñoom seen bopp ñoo ñëwaat ñu ne it wasn't illegal but because they mix politics and security this is the problem and it's gonna dañoo taal dëkk bi dem na ñëw na daal Barrow si acte di legacy am dafa yaaxu because people have had enough dëkk bi dañ xiif nit ñaa ngi mer security bi yaa ngi bàyyi even the security ni ko gaay di fixer problem bi sax that's not how you fix it nit ñi suñoo bàyyi nga ne waa ne dinañ xaaya moo dafa mel ni nga am jabar bu la bàyyi rek parce que xam na yow xam na ne kii fenkat la amul lii lu ma oote si biti amu ko mu ne su demul na bàyyi soo li nga wane si biti keneen tamit su ñëwee mu dem gis ne amul wax nga dafaa bàyyi at the end of the day di nga am jabar doo am jabar ñëpp laa xam so this is how security works instead of you fix the problem keep them you don't have to spend more money on training save taxpayers money because ñi nga train balaa ñoo train 6 months yooyu dara mun naa xew si dëkk bi what about you already have experienced people there balaa ñoo bàyyi waxalaa joxal gaay luñ bugga joxal sa jabar lu mu bugga nga xool la du toog. Yeah, absolutely. Well, thank you very much, Emil. I think we have almost come to the end of the program. We want to thank once again UNWF, wherever you might have been and following, and of course for sharing your thoughts or comments the program. We appreciate nañ ko lot. Okay, this man Mari said he wants to ask about the number plate. Mari, okay, Mari, go ahead. Yeah, you can ask your question quickly before we draw the curtains for today. So we're waiting for you to hear from you. In the meantime, santaat ñëpp gërëmaat ñëpp ñi doon déglu from wherever you might be. Appreciate nañ ko a lot. It's always good to know that you're here listening. So let's hear from Mari finally. Anything that he wants to ask. Buñ ko xamee then Emma will talk on that or respond then ñu mën a end programme bi giving you our rendezvous next week inshallah for another topic. Yeah, xam naa loolu dina am solo so Emel, anything else bala Madi di ñëw? No sir, just to gërëm nit ñi rek dina fàttalikul every day pour another way put in this generational cycle mooy tamit ni ñu war a yere suñ doom yi loolu is very important soo gisee tey ñu fa nekk tey nii ñu def nonsense ak blunders because nun lañ yaree la xam nga growing up dañ laa wane xëy kii sa kilifa la su waxee doo wax doo de gis da nga wax si rajo ak télé sax ok kii seen la. Okay, yeah. Then let's quickly deal with this one. Exactly, the country always bring its laws, but they will never be implemented when it comes to us, the masses, but they implement only when it's favor them. So I think he's just actually telling that one. Yeah, and the reason why they do that is to shut people up. This is amat ba nonsense mu def recently because election mu ngi ñëw moo tax muy def lii de bu ko def lu baax imagine mu fa ñaata at defut lii nii defut laws yi about laan yi nii ñi jël laan yi dañ war a change dañ war a protect suñu future. You see how they insult the intelligence of the Gambian people. Exxon mu ngi ñëw all of a sudden they want to do the right thing by doing their job. They disturb the news immediately. This is why they do that. They will come up with laws. This is law anti-corruption mu gari wax ni because bu corruption don't rampant. You ñëw ñu ne hey we're gonna let's def anti-corruption just to shut them up. Foog na nit ñi dañ ko bàyyi noonu. Foog na Mr. Cissé ñëw na tamit. Yeah, ñëw na moom. What he's saying is I changed my number plate and it's about 2 months and I don't receive it. Is it not available or what? So I think he's asking. Foog mu call Banjul. Well, foog you find out from the police. Yeah, police PRO bi. Yow foog naa sax yow mu nga ko am de da nga ko dee am soo ko amee nga ko laaj yooyu. He's good though. He's good. Mom, he's honest. He will tell you. No, mom, yeah, he's honest. I like him. Guy. He's honest. Doing a remarkable job. Yeah. Yeah. Why get him a final? This hopefully we'll get you the answer inshallah next week when we're here. Inshallah. Waaye am na time bi jeex na bu mu leen téye waaye lu ma la wax rek ma tëjee fii rek generational change tamit suñ ko def fa ñu commencé ko suñ doom yi pour ñu because right now ñu fa nekk soo gisee ñun lu ma doon wax mooy ñu fa nekk soo gisee ñu ngi behavior like this right now because ñu lañ yaree la ay defal lii maslaayal bàyyal gomal yàlla xaaral muñal
This is why they don't, because jangaluñ guy in the difference between respecting an elder and also making sure that don't allow elder boobu noonu mag boobu noonu kilifa boobu noonu mu use privilege am pour manipulate la into doing something loo xam ne nii dafa yaa sa ëllëg. Man, this is how I am raising my kids. How ma keneen de and they wax ne whatever you do, especially sama doomu jigéen bi ma ne ko ne ko musti nekkal na nga make sure nga nopp na nga make sure nga def sa part. But boo demee mu bëgg a use sa kindness for weakness bëgg la abuse, they got to go. They got to go. You don't owe it to anybody because tey soo demoon ba ñàkk a dépasse tey soo ñëwoon ba ñàkk a bills pour fay tey xarit bi nga protect ndax xarit boobu moo ñëw mel am teel nga fay li fi na su ko defee xëy na mu def ko benn yoon sax waaye na su ko defee benn yoon ndax loolu na ko mën a sustain di la fayal sa rent. So why should you sacrifice your integrity, your business, your everything because of kisa waila? A true definition of why and family, more you look out for me, I look out for you. Don't ever put me in a situation more how many I will have to choose between you and my job or my life or the life or the future of my children. You know what I mean? The same thing now this is my true definition of family and friends. So Mr. Kante, so Yoka. Bismillah. Yeah, thank you, Hanadila very much. Thank you so much for the time taken to help to educate us and the viewers, of course, the listeners, and those that are following all over Waxtaan Gambians yi jëm ñoo xamal yenn xew-xew yi taxawaay yi si suñ luwaay yi si suñ security bi is very, very important. So we can just thank you enough. And of course to the listeners as well. Thank you very much for being here. I'm not solo. You jox leen rendezvous next week, God willing. We shall be back for another interesting discussion